press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. As today I am going to start a new chapter is Moon, the natural satellite of the Earth. Moon is the natural satellite of the Earth. In this chapter you will learn about the moon in the sky. Yes, you know the moon is always in the sky. And next we are going to learn about surface of the moon. See, the surface of the moon is very different. See, about the surface of the moon you will learn in the second topic. And next topic that it is the phases of the moon. See, phases of the moon means what? See, different nights we can see different shapes of moons. So now daily ಒಂದೇ ತರದ moon ನೋಡಲ್ಲ. So ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು shape ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ. So about the shapes of moon means the phases of the moon you will learn in this topic. Okay. And next topic that it is a lack of life supporting elements on the moon. As you know, there is no life on the moon. The life is not exist on the moon. Why? See, in this topic you are going to know the reason why life exists on the moon. Okay. And next, landing on the moon by man. Yes, many space person or a step on the moon. Say about space persons, which one are land on step on the moon, those persons. And next point that it is eclipses. See, eclipses andre kannadalli ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಅಂತೀವಿ. See, normally eclipse happens because of the moon only. See, about there are two types of eclipse are there, lunar eclipse and solar eclipses. About lunar eclipse and the solar eclipse we will learn in this topic. And last topic that it is artificial satellite. As a man sent many artificial satellite because of many purpose. About artificial satellites we will learn in the last topic. Okay. Yes, right. First we are going to know about the moon. Yes, dear students, when we see in the sky, see, normally in the morning time we can see the sun. So morning time alla sun na nodtivi, suryana nodtivi. So this is the one of the brightest object in the sky. So ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದು sun. So we can see the sun in the morning time only. Why? Because see, we can see the sun in the morning. Why? Because of the rotation of the earth. You know, the earth is always spinning around the sun. Is called what? A rotation. See, this rotation causes what? Day and night. See, this is the sun is the one of the brightest object and it's a hot glowing gas, isn't it? See, you know that earth is always moves around the sun, means it goes always around the sun. It is called what? A revolution. See, about all the things you already learned in the first standard, isn't it? Yes. See, in this chapter mainly you are learning about the moon. So sun ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, satellites ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ and ಸ್ಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಸಿ, ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ನೈಟ್ ಸ್ಕೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂನ್. ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಂದಿರ, ಶಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೂನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಮೂನ್ ಇಸ್ ದ second brightest object in the sky. See, this moon is the second brightest. Which brightest? Second brightest object. So this one is what? Moon. Moon is the one of the brightest object. It's the second brightest. Not first. First one is sun. It's the second brightest object in the sky. But in
in the night sky? In the night sky, see, this moon is the one of the brightest object in the sky, isn't it? Yes, ಅದೇ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್. ಆದರೆ when we compare to the sun, see, this is the second brightest object in the sky. Okay, see, this sun is the one of the natural satellite of the earth. See, that name says, so ನಮ್ಮ lesson name ಹೇಳುತ್ತೆ, moon is the one of the natural satellite of the earth. So, satellite means what? Satellite is a heavenly body it goes or moves around the planet. Planet means what? Planet means ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. See, planet ಅಂದರೆ ಗ್ರಹ. So, you know, planet is always goes around the sun, but satellite is always goes around the planet. So, ಈ satellite ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. You know, earth is the moon is the one of the only one natural satellite of the earth. So, moon ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು satellite. But other planets, they have many planets, satellites they have. So, Mercury, see, Mercury, they have no moons, means a satellite, and the Venus also, they have no satellite, and Earth has only one satellite. And then Mars, see, Mars has two satellites, Deimos and Phobos ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಮೂನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮಾರ್ಸ್ಗೆ. And then Jupiter have 67 moons. So, Jupiterಗೆ 67 moon ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? And Saturn have 62, and Uranus have 27, and Neptune, they have 13 moons they have. See, different planets have different number of moons they have. So, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟು ಮೂನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಿಗೆ, see, Earth has only one natural satellite, that it is the moon. See, this moon is always goes around the ಅರ್ತ್. ಸಿ, ಈ ಮೂನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅರ್ಥನ ಸುತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್, ಸೊ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 27 1/3 days. ಸಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ಸ್? 27 1/3 days. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮೂನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 27 1/3 days. Okay, yes. See, moon is one of the natural satellite of the earth, and it always goes around the earth, and it takes 27 1/3 days. Okay, yes, do you know distance between the earth and moon? So earthಿಗೂ ಮೂನಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? See, the distance between the earth and moon is 3,84,400 kilometers. So distance between Earth and the moon is 3,84,400 kilometers. Okay, see, the distance between the earth and moon is 3,84,000 kilometers only. See, this earth is the one of the nearest object to the earth. ಸೊ ಅರ್ಥಿಗೆ ತುಂಬ ನಿಯರ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು? ಮೂನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಲೈಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? See, is this gives its own light? No. So this moon is not give its own light to us. They just reflect the sunlight.
Okay, see, moon is one of the example for non-luminous object. It's not a luminous object. The sun is the only one natural, okay, luminous object, but moon is the non-luminous object. But still they give what, a light to us. But see, this one is light is not own of the moon. It's just reflect the sunlight. How? Moon, they reflects the light from the sun. See, see, this moon is one of the non-luminous object. Non-luminous object means, so ಅದು ನಮಗೆ ಓನ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ನ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಮೂನ್. So moon is the one of the natural satellite. It always goes around the earth. Okay, and this one is what? Sun. So idu sun. See what happens. See, this sunlight ella kadegu irutte, all direction allu bidutte. So same like that. So moon mele enagutte, sunlight bidutte. See, they just reflect. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಲೈಟು ಜಸ್ಟ್ ದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲೈಟ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋಂತಹ ಲೈಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಿರರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವೊಂದು ಮಿರರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿರರ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ಮಿರರ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಮಿರರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸನ್. ಸೊ ಇದು ಹೋಮ್, ಸೊ ಇದು ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಕ್ಕೋ ಅಂತ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. Okay, so like this reflection happens in the moon also. So they just reflect the light from the sun. Understood? See, moon is not gives its own light, they just reflect the light from the sun. Okay, understood? Yes, right. So for reach, see, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೂನ್ ಲೈಟ್, ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂನ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಮೂನ್ ಲೈಟು ಮೂನಿಂದ ಅರ್ಥಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 1.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? 1.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್. ಸೊ ಅರ್ಥಿಂದ ಸಿಗ ಸನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಲೈಟು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮೂನಿಂದ ನಮಗೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಬಟ್ ಸನ್ ರೇಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್? 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಲೈಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 8 ನಿಮಿಷ ಮೀನ್ಸ್ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ there is a lot of distance between the earth and sun, means 150 million kilometer ಇದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂನಿಗೆ ಓನ್ಲಿ 3,84,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಚ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 1.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ, ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮೂನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಸೈಜೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್
See, this moon is the one of the biggest object in the heavenly body. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ 10 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು. ಸೊ 10 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥನ ನಾವು ಸನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸನ್ನು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಮೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಮೂನೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸನ್ನಷ್ಟು. ಸೊ ಮೂನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 25 to 30 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಮೂನ್ ಸನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಮೂನು. ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಈ ಚಾಪೀಸು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಚಾಪೀಸ್ ನಾನು ದೂರ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂನು ತುಂಬ ನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಗ್ಗಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸನ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. And you know about, next we are going to learn about the gravitation of moon. So moon na gravitation ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. See, moon has its own gravitation. So mooniಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ gravitational force ಇದೆ. Moon has its own gravitational force. Yes, we already learned about gravitational force in the last chapter, isn't it? I spoke about gravitational force. So gravitation means it's a force, it attracts the things towards the earth, is called gravitational force. See, like that moon also it's a own gravity. So mooniಗೂ ಸಹಿತ ತನ್ನ own gravity ಇದೆ. See, because of the moon gravity, the tides, big tides is a form in the seas. ಸೊ ಮೂನ್ಸ್ನ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂನುಗಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೇಂಜರಸ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಮೂನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ. Okay, so when you see the earth gravity, it's 1/6. So the gravitational force of the moon is 1/6 of the earth's. Okay. The gravitational force of the moon is 1/6 of the earth's. See, for example, you can easily lift a heavy object easily on the moon because of the, we will weight 1/6 that on the earth. See, for example, ಈಗ ನೀವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ 60 kg ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟು 60 kg ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಮೂನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಜಸ್ಟ್ 10 kg ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 kg ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 60 kg ತೂಗಿದ್ರೆ ಮೂನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 10 kg ತೂಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 60 kg ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂಟೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 60 kg ಇದೆ ಅದು ಮೂಟೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಮೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 10 kg. ಸೊ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 30 kg ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 30 kg ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಲಿಫ್ಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೂನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ವೇಟ್. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 5 kg ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು kg ಆಗಿರುತ್ತೆ? 5 kg ತೂಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್
we can easily lift the things on the earth. Okay, yes, see, this is about the earth gravity. Okay, we learned about the moon. This is about the moon gravity. Okay, sorry. And next we are going to learn about the surface of the moon. Yes. Surface of the moon. Yes, the surface of the moon is rough and uneven. The surface of the moon is rough and uneven. Okay, and it is made up of great plains and tall mountains, and it is made up of ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, the ಮೂನಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ uneven and rough, and there are many high mountains are there. High mountains and great plains are there on the surface of moon. See, on the surface of the moon there are a very big and round holes. See, we call it as a craters. See, when we see the moon surface, we can see big holes. The big and round holes. You can see big and round holes called what? Craters. We call it as a craters. See, the surface of the moon is uneven, rough, and it is high mountains and great plains, and there is a big round holes over there. See, these big round holes is called what? Craters. Okay. Yes. See, when we see the surface of the moon is a very uneven and rough. Why? Because many meteoroids are hit the surface of the moon. So that's why these meteoroids make big holes. You know, the sun is not surrounded by the atmosphere, but our earth is surrounded by atmosphere. There is one of the layer that it is a meteoroids. So ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. But in the moon there is no atmosphere around the moon. See, when meteoroids are easily hit the moon surface, so that's why they makes a big holes on the surface of the moon. See, these big and round holes are called craters. Okay, understood? And see, the rocks brought from the moon by astronauts tell us that the surface of the moon is covered with a dark grey dust. See, normally the surface of the moon is a grey color dust are there, many grey color dust are there. The sun is one of the old as the earth. So moon ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಮ್ಮ the moon is the one of the old as the earth. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು, 4500 millions ago years ನಮ್ಮ ಮೂನು, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತೋ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮೂನು ಸಹಿತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. Okay. Yes, dear students, today we discussed about the moon. See, moon is the one of the natural satellite of the earth. It always goes around the sun. Around goes the earth. And it takes 27/1/3 days for to goes around the earth. And the distance between the earth and the moon is 384,400 kilometer. See, this is the one of the second brightest object in the sky, but it's not gives its own light. They just reflect light from the sun.
Okay, this is the one of the example for non-luminous object. See, moon is the one of the natural satellite of the earth. See, means it always goes around the earth. Okay, and this is the second brightest object in the sky. And then when we see the moon's gravity, see, this is the 1/6 of the earth's. See, normally the big tides forms in the new moon and full moon day because of the moon's gravity. See, the moon's gravity is a 1/6 means if you weight 30 kg on the earth's surface, you will weight 5 kg on the moon's surface because of the moon's gravity. When we see the surface of the moon, see, the surface of the moon is uneven and unrough, and there is a very big and round holes are there, are called what? Craters. See, normally there are many big high mountains and big great plains are there. See, this when we see the surface of the earth, it's uneven and rough. Why? Because many meteorites are hit the surface of the moon, because there is no atmosphere or there is no mesosphere layer. See, because of the meteorites are easily hit the surface of the moon, it makes a big holes. Okay, yes, these are all about the moon. Yes, in the next class we will learn about why life is not exist on the moon and about the space persons who step on the moon. Okay, thank you, my dear students.